আজকে টপ 60 অ্যাকশন পেপার নিয়ে চলে এসেছি। তো এগুলো ইউজ করে তোমরা স্কেচবুকের সাহায্যে ফটোশপের মতো স্ক্রিন রিটাচ করতে পারবে ও ফটোশপে যেরকম স্ক্রিনের টেক্সচার অ্যাড করা হয় সেগুলো তোমরা স্কেচবুকেই করতে পারবে। তো বেশি না দেরি করে ভিডিওটা স্টার্ট করব। তার আগে আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে রাখোনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দাও। তো দেখাচ্ছি কোন অ্যাকশন পেপারগুলো। টপ 60 অ্যাকশন পেপার আছে। তো এইগুলো তোমরা কি করে তোমাদের মোবাইলে আনবে প্রথমে সেটা দেখাচ্ছি। তোমরা প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপস ডাউনলোড করবে, Editz বলে। আমার এটা প্রো এপিকে আছে, এটা না হলেও চলবে। তোমরা প্লে স্টোরে গিয়ে Editz সার্চ করবে। Editz এই অ্যাপটা হলেও চলবে। Editz দুটোরই সেম কাজ। আমি প্রো অ্যাপস ইউজ করছি। এখানে গিয়ে তোমরা জিপ ফাইলটা পাবে। তো জিপ ফাইলটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটাই হলো জিপ ফাইলটা। তো এখানে ট্যাপ করবে, ওই যে এক্সট্রাক্ট সেকেন্ড অপশনটা আছে এখানে যাবে। আমার এক্সট্রাক্ট হয়ে আছে বলে দেখাচ্ছে। এবার পাসওয়ার্ড চাইবে। তো এই পাসওয়ার্ডটা তোমরা ভিডিওর মধ্যে থেকেই পাবে। 3বার পাসওয়ার্ডটা শো করব। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো সবাই, তাহলে পাসওয়ার্ডটা পাবে। 3বার পাসওয়ার্ডটা শো করা হবে। তো এভাবে পাসওয়ার্ডটাই করে ফাইলটাকে এক্সপোর্ট করবে। তারপর অ্যাকশন পেপারগুলো চলে আসবে। তো এগুলো স্কেচবুকে তোমরা নিজেদের ফটোতে অ্যাড করতে পারো। তো দেখো অ্যাকশন পেপারগুলো। We fight the unknown on a journey back home. What's waiting I don't know. তো এগুলোই অ্যাকশন পেপারগুলো। তোমরা এরপর কি করে অ্যাকশন পেপারগুলো ইউজ করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি। আমার তো স্কেচবুক নেই, ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। আমি ডাউনলোড করে রাখছি। তুমি অ্যাকাউন্টে ডাউনলোড করতে হলে তো ভিডিওটা তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর ভিডিওটা প্রথম থেকে পর্যন্ত দেখো, তাহলে পাসওয়ার্ডটা পাবে। সেটা ইউজ করো। আমি দেখাচ্ছি কীরকম করতে হবে এটা। পাসওয়ার্ডটা ফটো নেবো। Seems it never ends. We are learning since we began. What's coming next? Oh, I know that I'll give the best that I can. But I will climb until I
এখানেই অ্যাড করে রাখা যায়। দেখো স্ক্রিনটা কিরকম স্মুথ লাগছে, একটু বেশি স্মুথ লাগছে, এটাতেই অ্যাড করে রাখা যায়। ইউজ করতে পারো। করতে পারো টেক্সচারের, এটা আছে টেক্সচারের। তো তোমার ফেস যতটা সাইজে ততটা নিয়ে নেবে। মোবাইলটাকে একটু ক্যাপাসিটিটাকে একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নেবে। বিফোর আফটার দেখো, এখানে এখনো অনেক অ্যাকশন আছে, সব ইউজ করে দেখাচ্ছি না। সেগুলো ইউজ করে তোমরা ফটোশপের মতো স্ক্রিনের টেক্সচারটা আনতে পারবে এখানে। তো আর বেশি ভিডিও বড় করছি না, তো এখানে ভিডিওটি শেষ করছি। তো তোমরা ভিডিওটাতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো।